Okay, thank you for invitation. I'm glad to be here and speaking to this audience in Minsk. My talk I'm an architect, and my talk will be about the generic. It will be about information technology and what the new role of architecture can be. Людгер благодарит за возможность выступить перед вами здесь, в Минске. Он архитектор, его лекция будет посвящена понятию generic в архитектуре, то есть чему-то, что воспроизводится, да, возможно, знакомство дженериков в таблетках, да, это таблетки, которые производятся неоригинальной производительной по лицензии, то есть есть такая идея, я не уверен, что все ее знают, но это распространенная идея. Вот. И она, конечно, связана с компьютерным проектированием и информационными технологиями в целом, о чем, собственно, будет речь. So it will be a very short and compact talk because of translation. It would be easy to have 5 hours and constantly talking episodes about these things. So I hope you get a principal idea of this talk in this small introduction, and I hope to have a vivid discussion afterwards. Лекция будет короткой из-за того, что у нас есть ограничения в связи с переводом. В принципе, можно было бы говорить легко и 5 часов на различные аспекты этой широкой темы, но Людгер постарается дать какое-то короткое введение в общую тему, и после этого он надеется на живую дискуссию, которая позволит раскрыть ее более полно. So by education I'm an architect, and I didn't have a conventional architectural practice at all. So I kept staying at university and did research in computer science, artificial intelligence, and so on. По образованию Людгер архитектор, однако он не работал в практике, у него не было практического опыта, и все время он находился в университете, и его исследования были посвящены компьютерам, посвящены искусственному интеллекту и этой сфере. And different from my colleagues in the fields of computer in architecture, information technology and architecture, I never was be fascinated by getting models in computing, in virtual reality, and having these goggles and so on. I always was interested in getting things done in reality which can't be done without computers. И в отличие от большинства его коллег, он не был в большом восторге от компьютерных моделей, от возможностей компьютерной репрезентации. Его не очень интересовали такие вещи, как очки дополненной реальности. А напротив, Людгера всегда интересовала возможность сделать что-то в реальности, что без компьютера сделать невозможно. And they are principal things which can't be done without computers, because information is a strange thing, and we will hear about it later. И вещи, которые нельзя сделать без компьютера, это очень важная вещь, возможно, одни из основных. И именно поэтому, именно этой теме того, что нельзя реализовать без возможности компьютера, будет посвящена лекция. So I got a professor at ETH in the year 2000, and I'm sharing and heading a group of 12 to 16 PhD students in principal research on information and architecture. В 2000 году Людгер стал профессором своего университета, и с тех пор он ведет курс кандидатский либо докторский у групп студентов от 12 до 16 человек. Он посвящен связи архитектуры и компьютер-сайенс. In the first 8 years, until you have these nice numbers here, until 2008, we made practical things. So, and we founded several companies in the field of building information models, electronics, smart buildings, smart energy grids, computer-aided production, or one-of-a-kind production, and these kind of things. И в течение первых 8 лет в этой мастерской они занимались изготовлением достаточно практических и реальных вещей, таких как, например, умные инфраструктурные сети для телефонов, вещи, которые можно, такие вещи, которые с помощью компьютера можно сделать в единственном экземпляре, и тому подобное современные приложения технологий в строительстве и инженерии. In the year 2000, in our research, there was a kind of singularity. So we, with the methods of artificial intelligence,
we had been able to synthesize architecture, we succeeded in getting a prize for a fully synthesized architectural design in an anonymous architectural competition, and we won the fourth, not the first, but the fourth prize in this competition without saying that this is a synthesized architectural design. И то, чем они занимались, было проектирование архитектуры при помощи искусственного интеллекта, и они участвовали в соревнованиях и заняли 4-е место в соревновании, при этом не говоря о том, что та архитектура, которую они спроектировали, была сделана при помощи искусственного интеллекта совершенно. Да? То есть обманули жюри в некотором роде. And for us as architects and researchers, this was the time where we said we have to make a step back and reason about what it is about, architecture, information, what is engineering, and so on. So if we are able to synthesize architecture, this thing what we understand as architecture moves towards engineering. So we have to rethink architecture itself. И вот в этот момент, когда они победили в этом соревновании, это был такой момент, когда они решили, что им нужно сделать шаг назад и обдумать, чем они, собственно, занимаются, потому что они сделали такой вывод, что если они имеют возможность синтезировать архитектуру без участия человека, то, по сути, это уже больше не архитектура, а инженерия, и в таком случае потребовалось еще раз подумать над определением того, что же такое архитектура в принципе. So we focused then on the principal mathematics, principal computer science, and philosophy. И поэтому они сконцентрировались на основаниях математики, компьютер-сайенс и философии. And we wrote we had several conferences, and we wrote several very theoretical books about the topic of information technology, philosophy, mathematics, and architecture. Да, и в процессе этого исследования они собрали несколько конференций и собрали несколько достаточно научных книг, которые посвящены именно проблематике информационных коммуникационных технологий, математики и философии. And in our perspective, the beauty of architecture is, like these other fields, that they are professions which are of the very few professions which are not disciplinary, like medicine, law, economy, and these things. So we think that mathematics, philosophy, architecture, and technique in our century information technique are cross all disciplines. So these are professions which are not disciplinary. И для понимания, собственно, их принципа нужно иметь в виду, что они считают, что архитектура относится к одной из немногих сфер деятельности, которая не является отраслевой. Таких сфер, по мнению Людгера, несколько. Это математика, философия, архитектура и инженерное дело, либо, если говорить о современной ситуации, это инженерия в области информационно-коммуникационных технологий. И это те сферы деятельности, которые, по их мнению, не являются отраслевыми, а скорее являются проникающими, находясь во многих других сопредельных сферах. So, the result of this now 6-8 year long basic research is that we get an idea, a kind of idea, what information technology might be about, and what our experience in architectural design and synthesizing architectural design is a special case of application of information technology. И вот в результате этих 6 или 8 лет исследования таких фундаментальных вещей был сделан вывод, что архитектура по сути своей является в некотором роде прикладной формой информационного проектирования. So our actual understanding is that we are able to synthesize any engineering and design task with a thing, with a very generic, all times the same kind of algorithm, which is very astonishing. И выводом из этого понимания стало то, что в результате они могут в принципе спроектировать любое решение, любой продукт, при этом постоянно
применяя те же самые, всегда одни и те же алгоритмы, да, те, которые называют словом generic. Вот. И это понимание было действительно удивительным. And this is very similar to what we have with the infinitesimal calculus, for example, which is addressable to any engineering or opens up engineering, industrialization, and so on in the 17th, 18th, 19th century, which is a principal mathematic for all disciplines we know. И в этом смысле архитектура в некотором смысле является родственницей высшей математики, которая на протяжении 17, 18 и позднейших веков открыла дорогу индустриализации и, в принципе, является основанием всех инженерно обоснованных сфер деятельности. So what we experience in a lot of different experiments in different disciplines, that if we have a meaningful, strong stream of data, consistent data, around a certain meaning, then we can stabilize this to move around problems. И сутью этого понимания является то, что если у вас есть набор информации, набор данных, который является осмысленным, который является связанным, то вы имеете возможность при помощи этих данных решить практически любую задачу. No, I got the an example. So we have this looks a little abstract. It looks very unfamiliar, but I can tell you that we experience this kind of thinking and mathematics. This was developed at the end of 19th century in mathematics with group and category theory, and the most prominent application is quantum physics. Вот, и то, о чем говорит Людгер, он понимает, что это звучит очень незнакомо для вас, очень абстрактно, но именно это ощущение, как такой всепроницаемости, это именно то ощущение, которое было в конце 19 века с появлением теории групп, вот, и которые, собственно, стали основанием математики. Таким же образом, он считает, ситуация может произойти и с архитектурой. So astonishingly, this what I'm telling you is not new. So it's it's definitely 120, 140 years old, and quite different to the story of cybernetics and computer science and so on, that they say we do everything new, and this started somewhere in 1940, 1950. In our understanding, the thinking for that starts in 1880 with the new principal mathematics. We are very used to it, and it's a kind of cliché what we experienced with cybernetics in the post-war area. Вот, ну здесь элемент, который я упустил, и, собственно, вот это понимание того, что все более-менее основывается на чем-то общем, теория групп, появившаяся в 1880-х, Людгер сравнивает это с теорией квантовой механики, и для него очень важным моментом является то, что сейчас, когда мы говорим о кибернетике, о каких-то информационных технологиях, то мы склонны называть эти вещи очень-очень новыми, тогда как для него ясно, что эти вещи далеко не новые, они появились в конце 19 века, и поэтому, в принципе, речь о таких вещах, которые вокруг нас уже очень давно, то есть 120-140 лет. And for example, this very famous quotation of Norbert Wiener, what is information, and he said it's neither matter nor energy. Strongly reminds to this quantum mechanical paradox that a quantum is neither a particle nor a wave. So it has no form and no structure, which is a kind of paradox, and we can, this is what quantums are about. So and this is what information is about. If it's not, it has no form, no structure. It's neither energy, no matter. Но здесь Людгер пытается объяснить суть парадокса информации. Он приводит цитату Норберта Винера, которая следующая: что такое информация? Это не вещество, это не энергия. И в этом смысле он видит явную параллель с парадоксом квантовой механики,
котором квант не является ни веществом, ни волной, ни частицей, да, и вот он видит очень ясную и четкую параллель в этой ситуации. So this is the shortcut, the narrowing in the argumentation of cybernetics is that they always try to make it visible or intuitive what computers are about. So they treat computers as super fast machines. So they treat that as structure or particles as they like. So, and therefore it's getting simple to understand, but you get the clue of it. So the beauty of it, it's lost. Вот и еще Людгер говорил о том, что вот такая дуальная природа информации, она теряется в кибернетике, потому что там постоянно пытаются сделать вещи простыми, вот, сделать их визуально доступными и понятными людям, таким образом ими можно пользоваться, но по мнению Людгера в этом случае теряется, собственно, сама природная красота того, что происходит, вот эта вот дуальная, такая неоднозначная природа кибернетики информации самой по себе. The second link, so this is a kind of link to the mathematics, to our to the Western culture, how these things came up. The other link is actual technology. What we experience with the social media, for example, with Google, is of this kind. Google has no form and no structure. Вот, ну и, собственно, вот эта первая связь, это связь с квантовой механикой и теорией групп, с математикой, это первое основание принципов, которыми руководствуется мастерская Людгера, а второе основание – это опыт практического использования технологий, например, опыт использования Гугла, который по сути своей не имеет ни структуры, не имеет ни формы, да, является чем-то таким абстрактно размытым. So because Google is indexing anything what happened, everything what happened, so it's dealing with the infinity of what happens, they are able to get stability without understanding what's going on. Вот, и благодаря тому, что Google построен на принципе индексирования, то есть они индексируют все события, все факты, которые вы вводите в поисковик, да, то есть они работают с бесконечностью, и из-за этого это позволяет Google работать, при этом не пытаясь понять, что происходит. Да, то есть вы не видите целой картины, но вы можете решить какие-то конкретные практические вопросы. So the idea that if you ask a question in Google and think that you get a list of answers is a cybernetic one. И поэтому идея того, что если вы забьете ваш вопрос в Google и найдете какой-то список вопросов, то эта идея в принципе является идеей из кибернетики. De facto is that you have a certain question, you get a list of things around your question, and the answer is in between. It's not there. The answer is you. И фактически суть в том, что на самом деле, когда вы получаете этот список того, что вы можете считать ответами, в действительности все это не ответы, а ответ находится все время где-то между этих строк, и фактически ответом являетесь вы сами. So what you are doing with the question is that you're questioning the world is rotating around your question, and you're gluing with these questions, you are gluing your next question. И если представить ваш поиск в Гугле в виде метафоры, то вы находитесь в центре, и когда вы задаете вопрос, то мир начинает вращаться вокруг вас, и вы находите какой-то один ответ, который ведет вас к следующему, да, и вы постоянно вот в этом таком кольце нечетких, неокончательных ответов. So therefore, Google is able to say, if you make your next question, is saying thank you, getting new indexes, and having don't have to take any or to make any understanding of what's going on, and the meaning is with you. So it's the global connection without meaning is with Google, the local meaning is with you. И суть месседжа, который вам посылает Google, заключается в том, что если вы в виде благодарности и признания правильности принципов Google воспользуетесь им в следующий раз и будете искать там следующий вопрос, то вы, в принципе, подтверждаете вот эту
механику работы, когда вы постоянно находите какие-то неокончательные вопросы, где у вас есть неопределенное облако ответов, близких реальным, а реальный ответ вы находите в себе, когда вы решаете, собственно, на основании той информации, что вам выдает Google. So by using these media like Google, I'm doing my steps, local, meaningful steps within the connectivity of the world. Таким образом, при помощи таких инструментов, как Google, вы делаете свои маленькие, местные, локальные шаги, они осмысленные, и эти шаги происходят внутри такого всесвязанного большого мира. So you are decoupled from the ground of reason and effect, of origin or a dedicated axiomatic history or whatever. You're decoupled from all this stuff. You're making your personal meaning by doing masterful steps within the global connectivity. И таким образом, когда вы делаете свой первый шаг и продолжаете эти шаги, то вы оказываетесь внутри вот этой информационной, глобальной, нечеткой, приблизительной сферы, и вы теряете свою связь с чем-то местным, чем-то, что имеет географическую, топологическую привязку, вы теряете связь с местом и со временем, в котором находитесь, и переходите в эту сферу медиа. So we understand that as a new digital geometry, as we had it in Renaissance. И вот эта ситуация Людгером и его группой, она опознается как то, что вы входите в сферу новой цифровой геометрии, и это можно сравнить с тем, как новая геометрия появилась в эпоху Ренессанса. In Renaissance, they decoupled the vertices and edges of things, reflected them with a horizon to perspective drawings to make models prior to actual buildings. Суть в том, что виртуальное в некотором роде появилось в эпоху Ренессанса, когда стали использоваться перспективные рисунки, то есть перед тем, как построить что-то реальное, вы понимаете все примерно, почти все архитекторы, как строится перспективная проекция, то есть вы берете основание, проводите ось к горизонту, и у вас получается модель, объем какого-то здания, которого пока что еще нет, и оно у вас есть до того, как оно построено. So with this infinity of the horizons, they made steps along buildings which are not there. Вот и при помощи этой технологии построения перспективы они делали такие небольшие шаги среди зданий, которые в действительности еще не существовали. So this is what we think is what we have with information. И вот эти две идеи, то есть связанность с математикой, и одновременно практический опыт новой киберреальности, вот эти две новизны, они кажутся сравнимыми, с одной стороны, с Ренессансом, с другой стороны, характерным мировосприятием, наверное, того, что у нас есть сейчас, как у архитекторов и, наверное, как у просто людей. So we get a very powerful new level of abstraction, which drives our globalization. И таким образом вот эта ситуация является мощным новым уровнем абстракции, который является движущей силой глобализации. And this digital geometry is able to do crazy things. For example, I can have a certain number on my mobile, and then I can call China. Somebody in China. I have another, then it's in Indonesia. Another number in Moscow. So simply by having a block of a brick of things, putting a number, and I'm somewhere. Вот эта новая цифровая геометрия, она может делать удивительные вещи. Например, у меня есть какой-то номер в моем телефоне, я набрал этот номер, и вот я звоню кому-то в Индонезию, вот я звоню кому-то в Китай, вот я звоню кому-то в Москве, хотя фактически я просто обращаюсь к такому небольшому кирпичику, набираю какие-то цифры, и вот я совершенно в другом месте. So you can't understand this new geometry by old-fashioned, old geometrical terms. So you can't see how it's working, like a gear work and so on, a clockwork.
И очень важно понимать, что эту новую цифровую геометрию невозможно понять в терминах старой геометрии. То есть механические аналогии, да, там, часов или еще чего-то угодно, они не приложимы к этой новой геометрии в принципе. So it's faster than any understanding, any analysis, than any documentation and so on. Therefore, it's a kind of silly to have a picture of the internet, or it's silly to have a picture of thinking of the brain. Вот, и по этой причине, как бы, эта новая геометрия, она слишком быстра, чтобы ее задокументировать, чтобы ее понять, чтобы ее картографировать, и поэтому это фундаментально глупая попытка создать карту интернета, такая же глупая попытка картографировать человеческий мозг. It would be like trying to understand quantum physics with particles in a Newton-like manner. Это было бы настолько же глупо, как попытаться понять квантовую механику при помощи приложения ньютоновской механики частиц. Все осознали глупость. So, people are afraid of that, yeah? So, and what is the actual situation? So, if this is there, and people who are able to code or and writing programs and mastering the symbolic algebra behind all this. So what then? Okay. You didn't finish that. Yes, that's right. Okay, I start again. Okay. То, о чем говорится, естественно, всех пугает, это очевидно. So people are afraid of these phenomena that some masters are able to do. So, and the problem today is that a few are able to do that, and the others are afraid of what's going on because they can't understand what's going on. They can't read the code of this thinking. И суть проблемы заключается в том, что люди боятся не только самих по себе этих феноменов, но и того, что они не могут их понять, тогда как какая-то часть мастеров, допустим, программистов, они способны написать какую-то программу, способны овладеть этой информацией и понять, как она устроена, а большинство людей не может этого сделать, и это страшно. For example, one of my very favorite prominent architecture is Rem Koolhaas, and he, in a sarcastic way, affirms this problem, but he's not able to step out. And he describes the actual situation as a generic or junk space. Вот, и характерным моментом является подтверждение этого со стороны архитекторов, например, такого выдающегося и любимого Людгером архитектора, как Рема Колхаса, который в некотором смысле иронизируя, но не имея возможности выйти за пределы этого непонимания, описывает современную ситуацию как ситуацию, где город называется generic, либо, по сути, мусорное пространство. And the paradox he is addressing is that there is too much design, too much empathy with people. So there's too much sociologists, too much statistics on these things and so on. And his conclusion is you can't improve by doing better. И суть парадокса заключается в том, что вокруг слишком много проектирования, слишком много сочувствия к людям, слишком много социологии. И суть в том, что из-за этого обилия сочувствия и проектирования невозможно сделать ситуацию лучше, улучшая какие-то отдельные вещи. And then he makes these posters with hundreds of skyscrapers, or he had these fundamentals biennale, last architectural biennale in Venice, where he collects always a lot of anything. Вот, ну и как бы итогом такого мышления является то, что Колхас, например, делает постеры, где он собирает множество небоскребов, которые предположительно, да, можно разложить от А до Б, да, они совершенно одинаковые.
принципе, ту же идею он раскрывает на биеннале, которая называлась, на Венецианской биеннале, выставкой, которая называется «Основание». Да? То есть он, по сути, собирает очень-очень много примеров, чего угодно. Да? And it's a kind of random selection of things, yeah. So, and the first, I think, for me as architect, this is super frustrating. Вот, и Людгер находит такой, добавлю от себя скептицизм в отношении вещей достаточно пугающим и расстраивающим. So, if you like photographs, Instagram is super frustrating. Да, то есть, если вы любите фотографии, то Инстаграм для вас не очень приятное место. Да. So we will have the same with architecture, we will have the same with everything. Everything is, whatever you do, you get 5,000 examples. If your screen is bigger, you get 10,000. So it's always, anything is always there. Вот, и в принципе, это случается абсолютно с чем угодно, в том числе и с архитектурой. Вы можете получить 500 примеров чего угодно, 5000 примеров чего угодно. Если ваш экран больше, то вы получите 10 тысяч примеров, и это всегда достаточно обескураживает. This is last issue of the intellectual German-speaking architecture magazine, Arch Plus, and the last issue is 1001 theories about architecture. Вот это является достаточно общим местом. В частности, эта проблема являлась темой последнего номера немецкого архитектурного журнала Archplatz. И, в общем, в этом номере была описана 1001 теория об архитектуре. So it's super frustrating. If you make a theory, welcome. It's a 10,000, 1500 or something, yeah? Вот это супер обескураживающе, потому что ты хочешь сделать какую-то теорию, делай, пожалуйста, только она будет там 10 тысяч какая-то. Да. So the result is, so you see, you can't improve by doing better. Да, и в результате вы должны понять, что изменить ситуацию к лучшему, делая лучше, невозможно. Да? Хорошего и так слишком много. So what we face is, as we did it in history, and several phases, for example, in Renaissance, or we had it in antique Greece, that we have a sophistic situation. So the one with the strongest voice, with the brightest colors, or with the strangest forms, win. Да, и ситуация, которую мы имеем сейчас, она в принципе уже встречалась в истории, это так называемая софистическая ситуация, и заключается она в том, что сейчас тот, у кого голос громче, тот и побеждает. Or you follow important people who somehow got a voice or an audience, and you start following them like lemmings because you think he somehow knows. And by that we get these super powerful, big architectural brands, global brands. Вот, или если, допустим, вы не слушаете того, кто кричит громче, то вы просто следуете примеру кого-то, кто каким-то образом выделился, показалось, что он чего-то достоин, и дальше вы просто идете за ним как лемминги, и мы получаем в результате то, что называется такими крупными международными архитектурными брендами, которые, в общем, имеют очень большое значение. So this is a sophistic setup, and Rem Koolhaas anticipates that, but his solution is sarcasm. Вот, и это софистическая ситуация, и Рэм Коолхас ее чувствует, но его решением, его выводом из нее является сарказм. So what we see in history is that instead of running, the solution for that is not sarcasm. The solution in history is always, if you run faster with a new geometry, it's not to run faster. The solution is getting things in circle and keep standing. Если мы посмотрим на историю в поисках аналогии, то суть в том, что ответом на эту проблему и ее решением является, конечно, не сарказм. И также можно сказать, что ответом не является попытка бежать как можно быстрее. Это никуда не приведет. Напротив, нужно, метафорически выражаясь, остаться на месте и заставить вещи бежать вокруг тебя. So the recipe is don't run, think. Ну и рецепт заключается в том, что нужно не бежать, а думать.
Which is exactly what I told you with Google. So having Google circling the world without meaning and making the next meaningful step circling the world with high speed. So you're very happy if it's circling faster because you can think better. В принципе, so I don't quite get. Do you like Google in the end, or is it like running faster? But it good. runs around, so it's good in the end. It's good. It's a generic ground. И в этом смысле пользование Гуглом является позитивным примером, потому что вместо того, чтобы гоняться за информацией, вы просто можете заставить ее мелькать у вас перед глазами с очень большой скоростью, и это хорошо. So therefore, things like Google or information technology gets a kind of technological ground we can walk on. So and this is what I would say is the generic. Вот и таким образом механизм своего функционирования и пользовательским опытом, который имеем Google и другие технологии, они создают в некотором роде почву, на которой мы можем ходить. И именно вот эта почва и является предметом generic, да, который по сути речь. Да, то есть не огромное количество там, архитектуры или еще чего-то, каких-то отдельных теорий, а в принципе вот эта новая реальность, предлагаемая нам информационными технологиями. So, therefore, this generic ground has no meaning by its own, but it feeds any meaning you can articulate. Вот и в принципе сама по себе эта почва, она ничего вам не дает, но она просто предлагает и может запитать любое значение, которое вы хотите найти для себя сами. So with this ground, this I would say is the generic, and this ground should work like soil. It simply should be fruitful. Вот, ну и собственно эта почва, это основание, оно должно быть плодородным. Мы должны именно использовать его как почву, да, то есть я не совсем правильно перевел вначале, к почве нужно было прийти. Это не просто основание, а это что-то плодородное, да. So on the engineering tasks for optimization, for example, or for getting adaptation to the interfacing, the design, and so on, to get things smooth, get them pleasant, and so on. All this that things are working, getting smooth, and so on. All the engineering, optimization, the energy supply, whatever you want, these recycling, circulating, logistics, and so on. Medicine, health care, and so on. All these things which should work, and we complain that they're not really working. All this is part of the generic ground. И, в принципе, все, с чем мы сталкиваемся, это задачи и проблемы оптимизации либо адаптации каких-то отдельных программных продуктов, которые, по нашему мнению, работают достаточно хорошо, какие-то медицинские либо инженерные задачи, которые мы пытаемся решить. Все эти задачи основываются на вот этой самой виртуальной информационной почве. So if we have a problem and we try to solve it, we analyze it and solve it, this is part of the generic. And this, in principle, can be done by machines. Then the what? If you have a problem, if you analyze it, find solutions. If you get in cause and effect relations, if you analyze certain things and so on, this can be done by machines, and this is part of the generic ground. So it simply should work, and it should work smoother and better year after year. Я понял. Суть в том, что поскольку у нас есть такая плодородная почва, которая содержит в себе всю информацию в индексированном виде, то любое инженерное решение, любая инженерная задача, которую мы преследуем в любой области, она может быть решена, потому что у нас есть такая почва, из которой мы можем извлечь любую информацию, которая нам только потребуется. То есть все это, в принципе, является еще частью почвы. То есть все, о чем мы сейчас говорим, как о больших проблемах, это на самом деле часть вот этой почвы, которая уже создана искусственно. И оно должно лежать в ней. Вы должны думать о том, что на эту почву ставить, а не о том, как решить маленькую задачку в почве. So we would say, to make things clear,
that the generic ground, as I described, is urbanism. We call that urbanism. So therefore we think that if people complain that our planet gets 100% urbanized, I would say, welcome, it should be like that. We want to have healthcare, we want transportation, logistics, energy, communication systems working properly everywhere on our planet. So 100% urbanization is the new generic ground. В принципе, Людгер сравнивает вот эту информационную почву с урбанизацией, и он говорит о том, что вот, люди говорят о том, что есть вероятность того, что в будущем 100% населения планеты будет жить в городах. Он говорит, да, окей, давайте, это будет только к лучшему, мы сможем обеспечить им рабочие места, мы сможем обеспечить им медицинское обслуживание, транспорт. То есть не стоит этого бояться, давайте, потому что вот эта повсеместная урбанизация, она и станет этим новым generic, да, с которого мы сможем извлекать любые решения, которые нам потребуются. So therefore I think it's not by accident that we are talking about cities as green cities, we're talking about sustainability and so on. So these are all farmers' principles. И поэтому Людгер находит не случайным то, что когда мы говорим о городах и об устойчивом развитии, мы называем такие города зелеными, потому что, в принципе, это все-таки фермерские, сельскохозяйственные принципы. То есть мы на этом уровне подходим к этой новой generic почве, так же, как фермер подходил когда-то к своей старой природной почве. Quite different from the city. The city is where the people who get bored of the farming stuff in urban space meet intellectually. Нет, я понял слова, я просто не понял логической связи. So is it farming for good, or is it... It's not important whether it's good or not. Okay. Но в отличие от фермерского характера отношений с реальностью, мы живем в городах, и мы именно потому живем в городах, что нам как раз фермерский взгляд на жизнь не интересен, не приятен, он нас утомляет. So and this is what our book is about. We had this experience in fully urbanized Singapore. So in our understanding, we were very frustrated about this big city, which is not a city. So it's a fully urbanized space, and в общем-то, именно на этом опыте полной урбанизации, который они получили в Сингапуре, который является этим большим городом, который при этом, по сути, не является городом. Полагаю, что в нашем понимании, да, когда у нас есть город и деревня, то Сингапур просто город, и все, никакой деревни вокруг него нету, да, поэтому он не соответствует такому конвенциональному представлению о городе. Собственно, на этом опыте основывается книга. So in this book is a long epos of Orlando, who started in ancient Greece in this digital quantum generic urbanism, and he started to get a digital citizen, and this is a way, an epos, how to master the generic as a new citizen. В этой книге рассказывается история Орландо, который путешествует в этой цифровой вселенной во времени, начиная с Древней Греции, и эта книга о том, каким образом овладеть вот этим вот generic, да, то есть как его понять и как им пользоваться. So he knows every theory, he has no problem, but any problem, and this is a praise of the intellect of Orlando, and the praise of the richness of the generic indexes of all the others of this planet. И в принципе книга является такой своеобразной хвалебной песней этого, Орландо является хвалебной песней интеллекта, в том смысле, что у Орландо нету каких-то конкретных проблем, он владеет всеми проблемами, а сама книга является такой радостью того, что вот у этого Орландо у него есть все, в принципе, возможные теории, они у него все проиндексированы, может распоряжаться любой из них. So we are running out of time, so I think that's enough, and we should start with.